Pranam, Namaste, good afternoon. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev, Badaine. Welcome to the Sunday's Rishi Chintan session. I'm doing this session little early today so that we can make the most of our rest of the evening. And it's such a beautiful weather today, and I know some of you must be out and about enjoying the day. So we are going to begin the session like every week with Gayatri Mantra and Guru Vandana. હાથ જોડીને કમર સીધી રાખીને આંખ બંધ કરીને મોઢા પર થોડું સ્મિત રાખીને માં ગાયત્રીને આંખોની છબીમાં યાદ કરીને ઊંડો શ્વાસ લઈને ગાયત્રી મંત્ર બોલીશું. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत्. ગુરુ વંદના. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. सर्वदेवेभ्यो नमः, सर्वमातृशक्तिभ्यो नमः. ॐ श्री नवग्रहदेवताभ्यो नमः. सर्वगुरुभ्यो ऋषिभ्यो पितृभ्यो तीर्थेभ्यो नमः. मातृदेव नमः, पितादेव नमः. ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યમાં તમારા બધાનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે. Hope you all had a very nice week and hope you all are having a very nice Sunday also. So let us see what is the message for us today from Rishi Chintan book, which is the Gujarati Rishi Chintan book published by Gayatri Parivar, Shanti Kunj, Haridwar. I am Mayura Patel from Gayatri Parivar, UK, Croydon. સો આપણે શું કરીએ છીએ કે જે નવા આપણને જોડાય છે ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યમાં અમે દર વખતે દર રવિવારે ઋષિ ચિંતનનું આપણે વિચાર મંથન કરીએ છીએ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના વિચારો સાથે જોડાઈને અને એમનો મેસેજ લઈને આપણી અંદર ઉતારવા માટે અને આપણા જીવનમાં એનો પુરુષાર્થ કરવા માટે. ગયા વીકે આપણે શું જોયું હતું? ગયા વીકે આપણે જાણ્યું હતું તૃષ્ણાઓ છોડો, meaning freedom from bondages. And what was that bondage about? Desires. How we can free ourselves from the desires. આપણે કેવી રીતે આપણી તૃષ્ણાઓને છોડવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે કોઈ જાતના બંધનમાં બંધાઈએ નહીં. આજનો આપણો વિષય છે સત્સંગનું મહત્વ. The importance of collective prayers. So here it is being said, તમે એવા માણસોના પ્રેમ પાત્ર બનવા સદાય પ્રયત્ન કરતા રહો કે જે દુઃખ આવતા તમને મદદ કરવા તત્પર બને અને જેમનામાં તમને બુરાઈઓમાંથી બચાવવાની તથા નિરાશાને આશામાં
બદલવાની ક્ષમતા હોય. So, satsang. What is satsang? Satsang, see, commonly everybody thinks કે આપણે જે ભજન કીર્તન સાથે કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, એ સત્સંગ છે. પણ સત્સંગનો ખરો અર્થ શું છે? સત માના સત્ય, સાત્વિકતા, સચ્ચાઈ અને સંગ. તો સતનો આપણે સંગ કરીએ, સાત્વિકતાનો આપણે સંગ રાખીએ, સારા લોકોનો આપણે સંગ રાખીએ, સારા લોકોના સંગમાં આપણે રહીએ, તે ખરો સત્સંગ. ખાલી ભજન કીર્તન કરવાથી અને ભગવાનનું નામ લેવાથી સત્સંગ નથી થઈ જતો. તો અહીંયા સત્સંગનો અર્થ સમજાવ્યો છે કે સતનો સંગ કેવો હોવો જોઈએ, સારા લોકોનો કેવો સંગ હોય. તો એવા લોકો આપણા જિંદગીમાં આપણે એમનો સંગ રાખવો જોઈએ કે જે પ્રેમ પાત્ર બનવા સદાય પ્રયત્ન કરતા આપણે રહીએ, જે દુઃખ આવતા આપણને મદદ કરવા તત્પર બને, જે આપણને આપણી બુરાઈઓમાંથી બચાવવાની, નિરાશાને આશામાં બદલવાની એમનામાં ક્ષમતા હોય. ક્ષમતામાંના એમનામાં કેપેસિટી હોય, કેપેબિલિટી હોય. So we need to be in the company of those people in our lives who are loving, who are supportive at the bad times in our life, at the challenging times, in our challenging times, in our sad times, that they are eager to help us, to be there for us, to stand for us, to be by our side, not make excuses and move away or stay away or try to avoid. Not only this, but they should also be the kind of people who can help us from staying away from negative things in our life. So that means that they are good influence in our life. They should not be bad influence in our life. And when we are feeling down, when we are feeling low, that they can uplift us. That is very important. See, in today's challenging times, especially in these pandemic times over a year, so many people have been feeling low, so many people have been feeling anxiety, so many people are feeling depressed. And in times like this, we need people who can uplift us, who can be good influence, who can be a good company. Otherwise, our soul doesn't feel energized. So that is the importance of being in the company of good people. ખુશામત કરનારા તો અનેક મળી રહે છે. ખુશામત કરવાવાળા અનેક મળી રહે છે. મતલબી દોસ્તો પળવારમાં આવી મળે છે, પરંતુ એવા માણસો મળવા મુશ્કેલ છે જે કડવી આલોચના કરી શકે, સાચી સલાહ આપી શકે, ધમકાવી શકે તથા ભયથી સાવધાન કરી શકે. These are all the good qualities of the real supportive people, friends, or family in our life.
There are so many people who say all the good things on our face, but you don't know what they are talking behind your back. We all have experienced this at some point in our life, and we may still be experiencing it. That people talk very sweet, very nice things on our face, and the minute we move away from them, we don't know what they are talking behind us, behind our back. And if they can do that about other people, be sure that they can do that to us too. But we need people who can tell us the truth on our face, even if it is bitter, because truth is always bitter. Who can guide us on the right path, who can give us good advice, and who can also tell us off when we are doing bad or when we are doing something wrong. I'm very good at that. I can I can easily tell somebody if they have done something wrong or if they are doing something wrong and whether they like it or not. And then what happens? Of course, the truth is bitter, so they don't like it. રાજા તથા શાહુકારોની મિત્રતા કરવાનું તો બધા ઈચ્છે છે, પણ સૌથી ઉત્તમ મિત્રતા તો મહાન આત્માવાળા ધાર્મિક પુરુષોની જ હોય છે. Everybody wants to be friends with rich people, right? Very few want to be the friends of people who walk on the right path. જેની પાસે મૂડી જ ના હોય તે કેવો વેપારી? જેને સાચા મિત્રો ના હોય તે કેવો બુદ્ધિમાન? Such a beautiful example. So here it is being said that if you're a businessman, but if you don't have resources, then what kind of a businessman are you if you don't have resources? If you don't have capital, you can't be a businessman, can you? So, Param Puja Gurudev says that how can you be intelligent? How can you be one with good wisdom if you don't have good friends in your life, if you don't have good people in your life? How does that make you a wise person? ઉન્નતિ કરવા માટે મનુષ્યને શ્રેષ્ઠ મિત્રોનો સહયોગ મળે તે ખૂબ જરૂરી છે. Yes, it is important to have the right people in our life for progress. અનેક દુશ્મનો ઊભા કરવા તે મૂર્ખતા છે, પરંતુ એનાથી વધારે મોટી મૂર્ખતા એ છે કે સારા અને સાચા માણસોનો સાથ છોડી દેવો. So beautiful. It says to make too many enemies in your life is foolishness. But how can you not be a bigger fool if you leave the company of the right and good people in your life? That is being even more foolish. નિર્મળ બુદ્ધિ તથા શ્રમમાં વિશ્વાસ, આ બે વસ્તુઓ કોઈ પણ માણસને મહાન બનાવે છે. What are the two essential things that makes us pious? નિર્મળ બુદ્ધિ, નિર્મળ માના flawless wisdom, નિર્મળ બુદ્ધિ. તથા શ્રમમાં વિશ્વાસ, our faith in hard work. આ બે વસ્તુઓ કોઈ પણ માણસને મહાન બનાવે છે. ઉત્તમ ગુણો અપનાવવાથી હલકો માણસ પણ મહાન બની જાય છે.
By imbibing the right virtues in our life, even the bad turns into good. નિરંતર લગન, સાવધાની તથા સમયનો સદઉપયોગ નાનાને પણ મોટો બનાવી શકે છે. હીન મનુષ્યને પણ કુલીન બનાવી શકે છે. So it is being said here that constant persistence, perseverance, being vigilant, in our life of our own karmas, intention of our karmas, and making good use of time. Any person, any layman can also become a very pious person, a very pious soul, a very uplifted soul. So, this is today's topic, Satsangnu Mahatva. So we talked about what is really satsang. Doing 108 Hanuman Chalisa is satsang. Doing 108 Gayatri Chalisa is satsang. That is chanting prayers. But real satsang is being in the company of righteous people in our life, who can elevate us, who can uplift our soul, who can nourish our soul, who can be our support in our challenging times when we need them, who can stand by our side, who are there for us when we are feeling down and low. Those are the most precious people in our life. And it is so important to remember this. You know, we all experience this, don't we? The minute we are in the company of people who gossip, the minute we are in the company of people who only see bad in others, the minute we are in the company of people who cannot see good in ourselves, in us also, who criticize. See, criticism is very different than telling somebody that they are doing wrong, right? Some people like to constantly do something wrong and then they want to feel even nice about themselves that they are doing right. And then they will go at any length to even justify that they were right and that they are doing right. See, such people are not good satsang. Sat, mana, truth. Sang, mana, company. Being in the company of the right people. It is so important. You know, there is one small example which I'm sure you all must also know, but I loved this example as a child. And I learned this at school, and I also learned this from my parents who taught me this, that there is a basket of fruits, okay? And there are all mixed fruits. If there is one stale fruit in that basket, it will spoil all the other fruits. When one fruit starts decaying, it will then very quickly affect the good fruit also in the basket. So it is very important to be in the company of right people,
nice people, uplifting people in our life. And we all need to remember this, that just by doing bhajan kirtan and chanting God's name is not satsang. Satsang means being in the company of the right people in our life who are a good influence in our life. Not the ones who bring our spirit down, not the ones who criticize us, not the ones who always see the bad in us, not the ones who do wrong themselves and yet they like to point at other people. I hope you enjoyed today's Rishi Chintan. Thank you so much, everybody who's joined here. And Jai Shri Krishna, Kalpeshwai. And thank you so much, everybody, for watching this video from wherever you are, whatever you are doing. And thank you for your messages, your feedback, and for letting me know that how much you like Rishi Chintan. I'm very grateful to those who give me the feedback. It is encouraging for me too to know that you are liking the Rishi Chintan. As I always say in every session, that we all are sailing in the same boat, and we are trying to face each day as it comes. So stay happy, keep smiling, enjoy the nice weather, enjoy the long um, daylight now. In UK, we have longer days now, which is so much nicer and so uplifting instead of the dark, gloomy, short days. So, thank you very much for listening and stay well, keep happy. Om Shanti. See you next Sunday.